ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി യേശുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ബെത്ലഹേമിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഗസയിലും ഇങ്ങ് ബെത്ലഹേം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് കാരണം. റവറൻഡ് മുൻദർ ഐസക് പറയുന്നു, This year Christmas feels different. This year we're not celebrating in the usual way, for it is impossible to celebrate Christmas when there is a genocide taking place in our land. It is impossible to celebrate when our children are being killed and massacred in Gaza. ഇത്തവണ സന്ദർശകരില്ല, ക്രിസ്മസ് ട്രീയും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ല. For 2,000 years, this place in the West Bank has drawn pilgrims from all over the world to worship alongside its Greek Orthodox, Armenian and Catholic communities. ശാന്തിയുടെ ഭൂമിയായിരുന്ന ഫലസ്തീനിൽ അധിനിവേശകർ അശാന്തി വിതച്ചു. ഇസ്രായേൽ കൊന്നുകളഞ്ഞ 10,000-കണക്കിന് ശിശുക്കളെ കൂടിയാണ് ഉണ്ണി യേശു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇക്കുറി ഉണ്ണി കഫിയയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ആണ്. Bethlehem today sits behind a separation wall and is isolated by checkpoints and Israeli settlements. Walls, segregation, occupation, all of these define our reality. Jesus was born in Bethlehem in a time of occupation and oppression. This is the true meaning of Christmas. ഫലസ്തീനിലെ സഭകൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഇസ്രായേലി കൂട്ടക്കൊലയെയും അധിനിവേശത്തെയും അപലപിച്ചു. Abbiamo voluto lanciare un messaggio per tutto il mondo riguardo la festa di Santo Natale. ഇത് ചർച്ച് കൗൺസിലിന് വേണ്ടി ഫാദർ ഈസ അബു സാദ. പതിവുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഇത്തവണ ഇല്ല. Christmas is just days away, and this time of year is normally the busiest in Bethlehem, where tourists and religious pilgrims gather to remember the birth of Jesus. But due to the war in Gaza, things haven't quite been the same. Yasmin Hatim Dewan is in the newsroom with more. On the streets of Bethlehem and outside the Church of Nativity, throngs of tourists join pilgrims and rub shoulders with costumed Santas and Palestinian scout marching bands. You can see them here. But these scenes aren't from this year. The quiet streets of Bethlehem are markedly different this year. Bethlehem is actually sad. No people, no locals actually even, no tourists and no decorations, no any kind of festivals. There's normally a huge fir tree that sits in Manger Square outside the Church of Nativity, built on the spot where Christian teachings say Jesus was born. റവറൻ മിത്രി റാഹബ് ഗസയിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലം ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അനാഥനായ കുഞ്ഞ്, അധികാരമോഹിയായ ഹെരോദ്, ജനങ്ങളെ ആട്ടിയൊളിക്കുന്ന റോമൻ അധിനിവേശകർ. The Christmas story actually is a Palestinian story par excellence. It talks about a family in Nazareth in the north of Palestine that is ordered by an imperial decree of the Romans to evacuate to Bethlehem, to go there and register. And this is exactly what our people in Gaza has been experiencing these 75 days. It talks about Mary, the pregnant woman, on the run, exactly like 50,000 women in Gaza who are actually displaced. Jesus was born actually as a refugee. There was no place at the inn for him to be born, so he was put in a manger. And this is exactly what also the kids that are coming to life these days in Gaza are experiencing. ക്രിസ്മസ് പ്രഭാഷണത്തിൽ റവറൻഡ് ഐസക് ലോകവും യൂറോപ്യൻ ക്രൈസ്തവ സഭകളും മൗനം പാലിക്കുന്നതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. Gaza today has become the moral compass of the world. Gaza was hell before October 7th, and the world was silent. Should we be surprised at their silence now? If you are not appalled by what is happening in Gaza, if you are not shaken to your core, there is something wrong with your humanity. And if we as Christians are not outraged by the genocide, by the weaponization of the Bible to justify it, there is something wrong with our Christian witness
and we are compromising the credibility of our gospel message. If you fail to call this a genocide, it is on you. It is a sin and a darkness you willingly embrace. Some have not even called for a ceasefire. I'm talking about churches. വംശഹത്യയെ മൗനം കൊണ്ട് പിന്തുണക്കുന്നവരുടെ സഹതാപമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കും. നിങ്ങളോ പുനരധിവാസ സംഭാവനയുമായി അന്ന് വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകില്ല. I feel sorry for you. We will be okay. Despite the immense blow we have endured, we the Palestinians will recover. We will rise. We will stand up again from the midst of destruction, as we have always done as Palestinians. Although this is by far maybe the biggest blow we have received in a long time, but we will be okay. But for those who are complicit, I feel sorry for you. Will you ever recover from this? Your charity and your words of shock after the genocide won't make a difference. And I know these words of shocks are coming. And I know people will give generously for charity. But your words won't make a difference. Words of regret won't suffice for you. And let me say it, we will not accept your apology after the genocide. What has been done has been done. I want you to look at the mirror and ask, where was I when Gaza was going through a genocide? ബ്രിട്ടീഷ് ഹാസ്യ കലാകാരനും ജൂത മതക്കാരനുമാണ് അലക്സി സായിൽ. അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ നുണകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഇസ്രായേലി അധിനിവേശം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. In the last few months, we've seen something I thought I'd never witness in my lifetime. A genocide carried out in Gaza with the complete connivance of our government and our stinking, spineless opposition. ടിവിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെ കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സായിൽ തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. അവരെ വിശ്വസിക്കരുത്. അവർ നുണയന്മാർ, നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർ. One final thing. If you see anybody advocating for Israel on the TV or radio, one of their repellent spokespeople say, then they will be lying, because that's what they do. They lie and 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 they lie. And they lie 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 and they lie. So let's keep Palestine in our hearts and minds this Christmas. Wishing you all love and joy, but especially wishing for lasting peace and justice for Palestine. അതെ, ഫലസ്തീനിലും ലോകമെങ്ങും ശാന്തി പുലരട്ടെ. അതിനാദ്യം നീതി പുലരട്ടെ. പുതുവർഷം നീതിയുടേതാകട്ടെ. ഈ ലക്കം മീഡിയ സ്കാൻ തീരുന്നു. വിശേഷങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും mediascan@mediaone.tv.in എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കാം. പഴയ ലക്കങ്ങൾ കാണാൻ mediaoneonline.com അല്ലെങ്കിൽ facebook.com/m1mediascan സന്ദർശിക്കുക.